What's up, boys? So, this is an update on the Amarok. After some extensive testing in the backyard, some launches, we found the rear main seal on the motor gave way. So, we dropped the gearbox. I can't sit here, took off the flywheel, redid the rear main seal, left it overnight to dry, and Brandon is going to put it back today, the clutch and the flywheel. There's the old main seal. And there's the poepel. A few minutes later. Hoe voel je daaronder? Fucking opgekrapt. Fuck op met je camera. Plat. Terug. Oké, die plat. Tot dan.
So die, dis vir kamera. Ah, wat plof nou. Wat? Jy hom klap vasmaak. Staat hem. Oh. Geen die werkplek van my lesweek. Ja, zoiets. Kameraski. Kamera ski. Ja. Nou, ja, wat het van jou? Wat is die een? Iemand die binnen pas. Wat in die gaan? En maak alles moeilijker. We hebben het dus vergeten, maar dat is ook goed. Nee, die spelen gewoon. Rantig. Dit is nou net die eerste opportunity wat ons het om het te toets. Ons het letterlik hier Sondag die gearbox uitgehaal vir 15 minute. En je vast nog van boven. Dat kan terug. Waar toe hardloop hy toe nou? Ag, Jesus, nie alweer nie. Waar begin hy weer mis? Mis hy alweer? A few minutes later. If it breaks, don't call me. Het ons sy exhaust bracket vastgemaak. This thing just doesn't want to fucking leave. Guys. Fuck's sake.